Bonjour Ruchi, comment ça va? Bonjour, monsieur, ça va bien et vous? Je vais bien aussi, merci. Monsieur, Oui, dis-moi. je voudrais quelques points. How to say something? Something, quelque chose? Je voudrais quelque chose. Euh, c'est un peu difficile pour moi, like, pour l'écrit et euh, quand j'étais lu Quand j'avais lu, when I had read. pour cet document, Oui, c'est facile pour moi, d'accord. d'accord. Pour comprendre. Pour, oui, je comprends, mais j'ai écrit, Oui, c'est difficile pour moi. j'ai compris. Euh, J'ai compris. Alors, tout oui. d'abord, je vais saluer les autres. Bonsoir Champa, bonsoir Reshma. Ça va? Bonsoir, monsieur. Très bien, super. Alors, pour répondre à la question, pardon, pour répondre à la question de Ruchi, Ruchi me pose la question, Monsieur, quand j'écris, c'est difficile pour moi. En fait, c'est difficile pour tout le monde, première chose. Deuxième chose, Ruchi, tu n'es pas censé, you're not supposed, tu n'es pas censé d'écrire à ce niveau-là, c'est-à-dire à niveau de ces articles. You're not supposed to write at this article level. The way I give to you, you don't have to write the same way. Tu dois écrire d'une façon simple, tu vois? You have to write in a very simple way. You don't have to repeat the way the articles are written. That is a C1 or C2 level. So you don't have to write that way. Write very simple, but make less and less of grammatical errors, or try not to make any. But of course, we are human beings. We will end up making some of them. So try to do it in a way, Ruchi, that you do it in a simple way. Par exemple, la dernière fois, nous avions le thème la vie sociale. Alors, qu'est-ce que c'est la vie sociale? La vie sociale, c'est la vie d'une personne avec les autres personnes, sa famille, ses amis, ses enfants. Tu comprends ce que je veux dire? You write it in a very simple way. You don't have to write at the level of the articles that are furnished to you. I furnished you these articles at a real level, but we don't expect you to write at B1 level at that real level. You got my point? Mais monsieur, dans cette Oui. j'ai écouté, like, how to say everyone. Tout le monde. J'ai écouté tout le monde. हाँ, Oui. j'ai écouté tout le monde, Hmm. je suis très nerveuse. Non, je suis très nerveuse. Non, non, ne sois pas nerveuse. So, je pense que tout le monde parle français et c'est fluently, like, Si, euh, couramment, facilement, but non. listen to me, Ruchi, don't get discouraged at all. One. Second, everyone has a different way to move ahead. You don't have to compare yourself to anyone else. You just have to focus on your preparation and your B1 level. And moreover, I would like to tell you that everyone over here is trying to encourage and inspire each other, right? Nowhere you are going to feel as if you are the left out person. No, not at all. Make your efforts. And ce qu'on peut faire quand tu écris quelque chose, enfin, pardon, quand tu lis quelque chose envoyé par quelqu'un d'autre, tu vas piocher, you're going to take up les phrases intéressantes, les phrases positives et tu vas les remettre dans ton travail. Tu comprends? Tu peux copier. You can take them up from someone else's work. How does that matter? Because finally, everyone has written from the main content or from their own ideas, but it is a common sharing that we all are doing. Tu comprends ce que je veux dire? And one suggestion for you, Ruchi, go slowly. Do not be too ambitious. I think we should be ambitious, but yeah, Ruchi, I'll request you to be on mute once. Ruchi, could you be on mute? Ruchi, could you be on mute, Ruchi? Mute. Ruchi, can you be on mute once? Yeah, that's better. Thank you. Yeah, there was some background score, so we know we are in our family. So, what I'm trying to suggest to you, voilà, Ruchi a, voilà, une petite fille. Oui, c'est normal, voilà. Okay, so what I want to say is, Ruchi, for you and for everyone else, please don't compare yourself to anyone, first. Second,
you should see some development happening for yourself, Ruchi, for Khushbu yourself, for Shampa yourself, for Reshma yourself. You don't have to compare to anyone, believe me. I can make sure that I would handhold you till the last point, and I would ensure that you are a better version of yourself from the day you join till the day you do your exam. That I can assure you. But please don't compare yourself to anyone else. One. Second, whenever you feel Ruchi or anyone else, whoever is writing something in the group, you read their work, how they are writing, what is interesting in their work. Pick things from that place and write in your own work. It doesn't matter at all. You get inspired by people, and the most important thing, Ruchi, for you and for everyone else, write in a very simple way. Do not be very flashy or fancy at the very beginning. Just write in a simple way. I will help you how to embellish it au fur et à mesure with passage of time. Don't worry at all. You got my point, Ruchi? Est-ce que c'est clair pour toi? But start writing. I have not yet gotten. I think once you sent me some content in the group, right? Or twice? Deux fois. But please have it handwritten. Write it with your hand. I think you wrote it, you typed it and you sent it, right? So have it handwritten. Why? Because one, it helps your memory to be stronger, because when you write it, you are sure of the accents. There is no autocorrection, but of course, I'm sure you did not go for autocorrection, but please write it with your hand and try to write it very simple, right? Try to write it very simple, because I, as a teacher, and I'm sure you as teachers also, we get to know if it is totally handwritten or it is AI inspired. Even if it is AI inspired, I have no problems, provided you can reproduce the same work in your exam. But if you tell yourself, no, I cannot do that, it's just to do this homework, then that's not the idea. Keep it simple. I will give my feedback on that. The way I have been doing it, I will give my feedback on that. Right, Ruchi? Ça va? Mais mon cœur, aujourd'hui, je suis j'ai regardé Oui. le B1 exam paper. Oui, le sujet d'examen. J'ai regardé La production écrite. Oral. Oui. Je l'ai compris. Très bien. C'était facile, non? So, the level where we are working is a bit up, that's for sure. Right? So don't worry. When you work, the way I said, if you don't aim for moon, how do you even land up to 20th or the 15th floor? So aim high and then things would happen for you. C'est bon? C'est clair? Très bien. Parfait. Parfait. Je t'en prie, pas de souci. Bonsoir, Khushbu, comment ça va? Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Je vais bien. Je vais bien aussi, merci. J'ai lu ton texte, ton travail. Bravo, bravo Champa, bravo Reshma, vous avez bien écrit. Mais petit à petit, vous allez comprendre comment ça se fait et ça va aller. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Est-ce que vous avez des questions à me poser? C'est mon premier devoir. Bravo, mais c'était super bien, bravo. Super, très bien. Oui, Champa, c'est bon? Je n'ai pas écrit monsieur. Pourquoi tu ne peux pas écrire? Tu es occupé? C'est pour ça? Parce que je suis très occupée. C'est pas grave, c'est pas grave. On ne va plus en parler. We are not going to talk any more about it because I know everyone is occupied. I remercie Shamba, because you are the one who keep on, Sending. And that That's what we have to do also. so I know. We have to do it. Yeah, Shampa is the one. Yeah, that's true. Yeah, everyone gets scared the moment Shampa sends something. Yeah. Actually, I was listening a lot of, the one Monsieur has sent us. All those, there are so many and they're all beautiful. Saint Jude is really beautiful. I was listening to so many content, like from Très bien. Teletraval, like from Bonar. Oui. So I was listening to so many content that I forgot to write. It's okay. Whenever you have time, see, what did I say to all of you? Ensure at a personal level, Ruchi, Khushbu, Reshma, Shampa, and everyone else, that you have gotten your work checked with me, your spoken part and your written part, and rest everything you are doing with time. So that's your personal thing, right? So keep on doing it. Bravo. On va continuer. Aujourd'hui, nous allons. Oui. Ruchi wanting. Yeah. Please, see, this learning a language, it takes a lot of time, and you have children. So, ne t'inquiète pas. Ouais. Ne t'inquiète pas. It will really come automatically. Ne t'inquiète pas, Ruchi. Ça va aller. Madame, je vis avec ma petite fille et mon mari. Il travaille. Il travaille, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas facile, Ruchi. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas facile. Alone,
comme ça, c'est pour difficile Oui, moi. oui, c'est difficile pour moi parce que c'est que moi à la maison qui m'en occupe. Oui, c'est vrai. Mais écoute, Ruchi, même si tu fais un petit travail, ça va s'ajouter. Ça va s'ajouter à ce grand travail. It's going to add itself to the bigger work. Et après, quand on va être près de l'examen, tu vas être beaucoup plus forte que maintenant. Mais petit à petit, tu t'en souviens? Doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. C'est comme ça, on va aller. Ça va aller, ne t'inquiète pas. OK. So, how we are going to do today, a new topic, la vie professionnelle. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la vie professionnelle. On a attaqué la vie sociale, mais maintenant, c'est la vie professionnelle. Comment ça se fait? Alors, pour ça, je vous ai envoyé, peut-être vous avez eu le temps de les lire, ces deux textes. Le premier texte que je vous sache, c'est dans le monde du travail, les inégalités femmes-hommes ont la vie dure. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce texte? Vous avez eu le temps de lire ce texte? In the professional world, there are inequalities, men and women equalities. Ont la vie dure. They last for a long, they have a hard life. They last for a longer time. Voilà. OK. On va continuer. Vous allez lire et on va essayer de comprendre ce texte. Comment on va avancer dans les cours prochains? Dans chaque semaine, le premier jour, nous allons lire le texte. On va essayer de comprendre ce texte parle de quoi. Et après, on va enrichir notre connaissance avec la vidéo. D'accord? La vidéo que je vous ai déjà envoyée, mais on va écouter la vidéo ensemble dans ce cours. Est-ce que c'est bon? Chaque fois, Ruchi, Kushbu, Reshma, Champa, qu'est-ce qu'on va faire? On va alimenter. Alimenter is to enrich. On va alimenter notre connaissance. On va alimenter notre connaissance. On va alimenter, on va enrichir. D'accord? On va alimenter, enrichir et développer. Améliorer. Bravo, améliorer. Quoi d'autre? You have other words? Améliorer notre connaissance. Notre connaissance, our understanding. S-S-A-N-C. Notre connaissance. D'accord? C'est ça qu'on va faire. Tout d'abord, you really have to have a lot of points in your mind with the listening stuff and the reading stuff. Ça va vous aider, it's going to help you, ça va vous aider à bien écrire, à bien parler, d'accord? Et donc, on va alimenter, on va enrichir, on va développer, on va améliorer notre connaissance pour bien écrire et pour bien parler. Et aussi pour bien comprendre la partie, compréhension des écrits et compréhension de l'oral. Because as we said in these classes, not only we are going to work on the writing skill and the speaking skill, mais aussi on va travailler sur la partie compréhension de l'oral à travers la vidéo et aussi compréhension des écrits à travers ces textes-là. C'est bon, vous avez noté? Kushbu, c'est bon? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ces textes-là. So we're going to read these texts and we'll try to make sense out of it. Alors, oui, qui est-ce qui commence? Kushbu, oui, tu peux démarrer. Je vois Sapna. Bonsoir Sapna, comment ça va? Tu es là, Sapna? D'accord, ok. Kushbu, tu peux démarrer, s'il te plaît, cette partie-là? Vas-y. D'accord. Oui. Dans le monde professionnel, la Chambre pour l'égalité femmes-hommes est encore longue. En 2024, enracinée dans chacun des pans de la sphère professionnelle, les Les inégalités. les inégalités femmes-hommes sont le résultat d'un modèle Défaillant. défaillant et sexiste. Ok, très bien. Alors, dans le monde professionnel, le chemin pour l'égalité femmes-hommes est encore long en 2024, enraciné dans chacun des pans de la sphère professionnelle. Les inégalités femmes-hommes sont le résultat d'un modèle défaillant et sexiste. So in the professional world, the path for the equality between men and women is still long. You still have to walk a long path into 2024. Enraciné is rooted. Well rooted in each one of its sections. Pan is the section, the sphere. In the professional sphere, in the sections of professional sphere, the inequalities between men and women are the result of a model. What kind of model is that? Défaillant. What does that mean? Anyone? Défaillant? Defeating.
defective. It's a defective or a defeating. Yeah, it's a defective model, and it's based on sex. So it's a sexist. It's a negative term. That why do you have to divide men and women on the basis of their sex? That this person is a female person and this person is a male person, so we will have a discrimination. Alors c'est la discrimination sexiste. Il y a la discrimination. D'accord? Vous avez compris? Ok. Oui, tu peux continuer, Khushbu? Après. Entre écart des salaires et plafond des verres, rémunération, Encore rémunération. rémunération et dévalorisation des secteurs dans lesquels les femmes sont sous-représentées, le monde du travail met en lumière les inégalités. Suniye, Khushbu, IN is never read as a when it has a main word égalité. So égalité word in positive sense starts with a vowel. So you would never say a, you'd always say in. Like acceptable, inacceptable. You got the point? Je répète. Alors, normalement, quand le mot commence par voyelle, égalité. So égalité starts with a vowel. So anything that comes before it, in, will never be anégalité. It will be inégalité. Inégalité. Acceptable becomes inacceptable. Oubliable becomes inoubliable, and not inoubliable, not unacceptable. You got the fact? So if the word in the positive sense starts with a vowel, you would never do the negative in as un, but in. Inégalité. Carry on. Mais les Oui, bien sûr, les inégalités. Les inégalités. les inégalités, Voilà. les plus sérieuses, criantes, Voilà. et lorsqu'une crise mondiale sont en mêle. Les Oui. femmes sont Oui, continue. Oui, les femmes sont. les premières à subir de plein fouet tous ces impacts. Ok, très bien. Entre écart de salaire. So écart, you understand? The salary differences. Écart is a gap. The salary gap, the pay gap. Plafond de verre. Does anyone check the meaning? Glass of ceiling, something, the glass Yeah, the glass ceiling. So what does that mean? ceiling. Glass. Glass ceiling? It's a differentiation between the two groups. It's a slight differentiation which is invisible actually. So I'll tell you, yeah, you're almost correct, Champagne. Everyone, please pay attention. There are two kinds of differences that we see between men and women. Unfortunately, in the professional world, there is one thing, Khushbu, that's called le plafond de verre. Plafond de verre means the glass ceiling, that women cannot move up in the hierarchy. After a certain point, they get blocked. And that blockage is called le plafond de verre. Ruchi, you understand that? Le plafond de verre. So it is of verre, it is made up of glass, so it is not seen. You might not see it, but there is a plafond. There is like this ceiling. So the glass ceiling is called. And that is in context to women who want to rise themselves in the professional world. Mais la hiérarchie, the hierarchy, ça les contrôle. It controls them, right? So that's one thing. And what Shampa says this way. I have a sentence with this. You have a Sentence with this. Yeah, tell me. Yeah. So le plafond de verre limite les femmes. Voilà, le plafond de verre limite Les occasions. les opportunités. Voilà, tout à fait, absolument. So one is le plafond de verre and the another one is le paroi. What Shampa was trying to say, when women want to move and digress into new fields, Khushbu, Ruchi, they are not going up in the same field, they want to move in new fields. There is a paroi. P-A-R-O-I. Paroi is again like, which is a blockage on the sideways. It's not up, it's on the sideways. So they cannot transit into new jobs. They are confined to the same job. That's called le paroi de verre. I'll write it down for you. Le paroi de verre. So is it like a barrier? Sir? Like Yeah, it's an imaginary barrier. It's an imaginary barrier, but it is. What's the exact spelling? I could not. Monsieur la Paroi. P-A-R-O-I. I'll have to remove the S, which is a wall. Paroi is a wall. The glass wall. Right, Shamba? You'd call it a glass wall. Okay. Right?
Okay, I got it. You got it? Le paroi. I got it. Now I got it. Yeah. No problem. So it is at 2 points, Khushbu. One is sideways, which is le paroi, that stops you or of course someone from growing in the different domains. So you are limited to that domain. And le plafond de verre is when you cannot move up in the hierarchy of the management the system, because there is, that's again sexist, because one is that person is a female person, so she cannot grow this way, neither that way. Got it? So you have to have these terms, Ruchi. Whenever you're talking about these terms in your production écrite and production orale, if at all these kind of terms are there of your question, les hommes et les femmes, le salaire, le monde du travail, dash in these terms. Il y a toujours le paroi de verre pour les femmes. Il y a toujours, pardon, le paroi de verre. Il y a toujours le plafond de verre pour les femmes. So these two would always stop them from growing, vertically and horizontally. Sous-rémunération is underpayment, they're paid less, right? Dévalorisation, the undervaluing, you devalue, you undervalue it, you don't give value to what women folk they do as work. Sectors in which the women, dans lesquels, in which the women are overrepresented, right? There are too many, but even that work is considered not an important work. They are over there. Le monde du travail met en lumière. That's a very beautiful expression. Mettre en lumière is to put, highlight. Mettre en lumière. What does that mean, Champa? Mettre en lumière, to highlight, right? Mettre en lumière is to highlight. Ça va, Khushbu? Reshma, c'est bon? Sapna, tu comprends? Oui, monsieur. Mettre en lumière is to highlight, to put some light onto it. Prakash dalna. Right? Throw some light. So it throws light on the inequalities, the most criant. Criant are the most outrageous ones. Outrageous. I mean, outrageous. So open. So evident. So obvious. Right? Criant. They are crying, they are shouting. It's like a personification. It has been the personification of this thing, that they are shouting and they are howling these inequalities, and they are being put into light because of this. The world work shows that to us. Ça va, Champa? And in India, we have most. Yeah, of course. See, whenever you talk about B1 and B2, you have to talk about your country and what you have felt around you in your professional life as well, right? That's how. À la fin, je vais dire mon point de vue. You remember that, Champa, everyone, Khushbu, Yeah. right? Mon point de vue. So, I have to put myself on it. yes, everyone has to put, if it was a good or bad, what experience did we have? Okay, then we'll quickly move ahead. And lorsqu'une crise mondiale, and when a world crisis adds to it, sans mêler means to get involved into it. Already the situation is bad, Khushbu, and when the world crisis gets attached to it, sans mêler, S''ENMELER, sans mêler is to get into it. And when a world crisis gets into it, world crisis means like COVID-19. When it entered, Khushbu, it ruined the already existing situation. Got it, Champa? So, sans mêler is, mêler means to mix, and démêler is to, to mix up and to sort. Démêler. To tangle and to, I don't know, call it untangle or detangle. So, that's what we démêler. So, sans mêler is when it gets involved into it, any world crisis. Yeah, Reshma? Detangle. No, it over here it gets mixed. Démêler is to detangle. Démêler. Okay, so we can say entangle. Yeah, entangle. Very good. Yeah, entangle is mêler. Entangle. And démêler is detangle. Detangle. Yeah, Reshma, want to say something? Oui, monsieur. Je vais toujours un doute. Oui. Comment on utilise le verbe pronominal comme sans mêler? Ok, so je t'explique. Alors, la crise mondiale, the world crisis gets attached to it, right? So, la crise mondiale mêle, it gets mixed. Now, if you remember, it's a reflexive verb, Reshma, so se mêle. So the world crisis
It mixes itself. It mixes itself. Got it? In English, I'm going in the wrong English, like it mixes itself. And with what does it mix, Shampa? You always say in English, it mixes itself with something, but in French it is se mêler de quelque chose. Se mêler de quelque chose. I hope you understand the short form of quelque chose. CQQCHOSE, right? So the expression, Khushbu, it is se mêler de quelque chose, to mix itself with something. You do not use avec, right, Shampa? And when we don't use avec, we use the, Reshma. So that's the way we have. Very good. And that is the reason, Reshma, that this the something something gets changed and you make en out of it. And it gets placed here. Does that make sense, Reshma? Oui, oui, monsieur. Yeah. Par exemple, je vais écrire une phrase Oui. comme ça. Je vais utiliser les pronominaux, les verbes Pronominaux, oui. Par exemple? Quand j'utilise, je ne sais pas Ok, exactement. je t'explique. Someone says, Reshma, est-ce que can you take care of the house while we are out? Then you say, no problem, I'll take care of it. I am going to take care of it. So the verb is s'occuper de. So the verb is, Reshma, s'occuper de quelque chose. QUELQUECHOSE, right? So to take care of something. So now you are saying, Reshma, okay, don't worry, I am going to take care of it. Someone asks you, you can take care of the house, Reshma, in our absence. You say, oui, oui, pas de souci. Je vais m'en occuper. How do you say that, Reshma? Je vais m'en occuper. Est-ce que c'est clair pour toi maintenant, Reshma? Je vais m'en occuper. Oui, oui, monsieur. C'est clair? Ça veut dire, I mean, I have to like remember the pronominal verb. Exactly. You'll have to. One part. Yes. You'll have to catch hold of at least few sentences and you have to use, for example, I tell, okay, who is going to do the speaking part? Randomly I'm saying. So you say, oui, monsieur, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. I'm going to take care of it. So you have to have these kind of ready-made sentences in your mind so that you can use the placement en and m and this and that here and there. So once or twice you'll have to do it. I'll get you one more. For example, So could you please give the first sentence that you were saying, like, would you take care of? House. So for example, voilà. Okay, Reshma, est-ce que tu peux t'occuper de la maison? Voilà, Reshma, tu peux t'occuper de la maison? Can you occupy yourself, with the house? It's something of this sort, Shampa. But in French, you do not say with. You got that point? Khushbu, it's not with. It's the, because the verb is s'occuper de. That's what you have to remember. So then Reshma says, It's all about the verbs which takes do. Yes. And some verbs which take are. Absolutely. So they are like, they are fixed. They have the fixed things like yes. Which prepositions will go after each verb. Yeah, I'll just go to previous slide. Like we told Ruchi not to worry, right? So there's one more thing. Se soucier de. Se soucier de quelque chose, which means to worry about something. Souci is also worry, right? So se soucier de quelque chose. So Ruchi says, no, sir, don't worry. I mean, Ruchi says, no, I'm not going to worry about it. I am not going to worry about it. Can someone help me with this one? Se soucier de quelque chose. If Ruchi or anyone else has to say, no, I am not going to worry about it. Let's see who can make that sentence and how do you do that. Go back to the sentence that Reshma said. Oui, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Take the same format, Ruchi, Khushbu, Shampa, Reshma. Je vais m'en occuper. And on that same basis, say, I am not going to worry about it. I am not going to worry about it. And the reference sentence is going to be, I'll put it over here.
I'll put it over here, the reference sentence. It's what Reshma said. Je vais m'en occuper. This is the positive sentence. You have to make a negative one over here. I'm not going to worry about it. Je ne vais pas mon souci. Very good. Je ne vais pas m'en soucier. Does that make sense to you, Reshma, now? Monsieur, je ne vais pas m'en soucier. I'm not going to worry about it. Ça va, Khushbu, Champa? Ça va, c'est clair? Oui, monsieur. Oui? D'accord. Ruchi, c'est bon? Je ne vais pas m'en soucier. I'm not going to worry about it. I mean, I have to work hard, I know it, so I would not worry about it any longer. D'accord? Champa, you're saying something? No, c'est bon? No, c'est bon. C'est bon? And if Ruchi were to say, I am not going to worry any longer about it, she can replace this by plus. Je ne vais plus m'en soucier. I'm not going to worry about it anymore. You got that, Khushbu? You can change plus and pas and jamais. You know, this way you can always play with these words. Yeah, Reshma, you're saying something. Reshma? Oui, monsieur. Ça va? Oui, monsieur. Dis-moi. Oui, monsieur. Like, if I'm writing a passage, then how do I compare with that pronominal verbs? I'm getting confused. That one. Tell me the Like, sentence. I have to use with that in passage. I should use this pronominal verb like that. I'm getting confused. So This one? You're talking about this one? Over here? Here. So, see, there are two things. One, what Ruchi said, the text has a very complex formation. You have to just understand it. You don't have to reproduce it at B1 level. Got it, Ruchi and everyone else? If you're reproducing it with a lot of confidence, great, bravo. But you're not supposed to do that at B1 level because the texts are original. They are from French system. So, you know, they'll be tough. That's true. So, when you say this to me, Reshma, are you able to understand it or you are not able to reproduce the same in your own text? What are you trying to say? You are understanding it, Reshma? C'est clair pour toi, mais tu n'arrives pas à remettre. Oui. Okay, so if you understand it, that's great. You don't have to reproduce at that level, at this level. Got it, Ruchi? अभी आपको ये अपने text में नहीं लिखना अपनी तरफ से. But if you understand it, Reshma, and you can redo it, then that's great. For example, if I were in your situation, what would I do? I am going to mix myself in it. For example, there is some work and I'm going to get involved in it. Ruchi, I want to say this way. Je vais m'en mêler. Why shouldn't I get involved in it? It's my responsibility as well. I am going to get involved in it. How do we say that, Champa? Je vais m'en mêler. Je vais m'en mêler. Je vais m'en mêler. Does that make sense to you now? Je vais m'en mêler. That means I am going to get involved in it. Ça va, Reshma, c'est clair pour toi? Oui. So, at B1 level, you should be able to understand how to break that thing and to make sense out of it. And then afterwards, Merci beaucoup. pas de souci, pas de problème. But it is important that you should know how these are being made because at B2, you should be absolutely comfortable. Oh, I know how it is made. But at B2, you start using them just to impress people. Oh, je ne vais pas m'en mêler. That is your, there are two people. They're fighting. Let's say they are your dear friends and they are sorting some confusion and you are saying, it's their thing, Champa, let me not get involved into it. You would say, je ne vais pas m'en mêler. Je ne vais pas m'en mêler. Do you understand that sense now? Oui, monsieur, that's what in English it's clear, but in French it's a little bit with pronominal verb confusing. So how do you do that, Reshma? You have your English and French side by side at this initial stage and say it in English. I am not going to get involved in it. Je ne vais pas m'en mêler. And strengthen it. Once you have gotten it in your understanding clearly, then you can play with it. C'est clair? Ça va? J'ai compris, merci, monsieur. Très bien, pas de souci. Okay, we'll quickly move ahead. So, then what Khushbu read was very interesting. Here, there are some words that as a world crisis, it comes and gets attached to it. It gets involved in already bad situation for women at the workplace. The women are the first one to subir, is to suffer.
What do they suffer? The plein fouet. That's an expression. The direct attack. The direct attack. The plein fouet. Just write it down. Direct attack. They get a direct impact. They have a direct attack of all its impacts. So, Please write it down. What is that? Please go. plein fouet. Plein fouet. Plein fouet means Plein- plein fouet. Plein fouet means a direct attack. Okay. So they suffer a direct attack of its impacts. Of which which things impact? Of the world crisis impact. Women would suffer. They would get laid off. Their salaries would get deducted. They would have to suffer everything whenever there's a world crisis. So that's what they are trying to say. Got it? Men don't get impacted as much. Maybe women, they would be laid off. Okay, you go to home, there's a world crisis, we cannot give you salaries anymore. That's how they're trying to say. Okay, Sava? So Yeah. attack and there in French we have satake. Is the same meaning we suppose as satake and attack? Yeah, so It's satake means it's somebody means it's attacking. yeah. What does satake means and what is the this we can say with attack? Okay, What do you use for attack? so over here, when you say plein fouet, fouet is basically when you give I don't know how do you call that. You have a string and you hit with that. So that's called fouet, a plein fouet. You hit with that, right? And when you say attaquer, attaquer is to attack, right? But of course, when you say s'attaquer, it means that you are preparing yourself. So that is what you would say in French when you have s'attaquer. You would take it up. So s'attaquer is to take on. Maintenant, on va attaquer le thème. When they want to start any theme, Champa, they say, maintenant, nous allons attaquer le thème, la vie professionnelle. On va attaquer. And on va s'attaquer à, we are going to attack ourselves at something. That is also the same thing largely, but that goes at s'attaquer à. So that is to take on something, Yes, to take on to yes, something, no? yes, exactly. To take oneself onto something, on an adversary, on an enemy. S'attaquer à. Je vais m'attaquer à toi. Je vais m'attaquer à toi. That's again a reflexive verb. C'est bon? C'est clair? Sometimes I feel like it's easy. Sometimes I think, okay, so I can do it. It's easy. Sometimes I feel like, oh my gosh, there's too many. Yeah, so welcome to B1 level. Here is the real craziness happens in B1 level. That's true. It is not so simple. B1 is sometimes you're like, oh wow, I understand everything. Sometimes like, je ne comprends rien. And this, why it happens at B1 level. So don't worry, Ruchi, we all are sailing in the same boat, right? At times you're like totally high. Wow, what a marvelous journey. I'm understanding everything. Sometimes like, what am I doing? So that would happen. Don't give up at all. So what is this phrase we can use in French like we are in the same boat? Attends, comment on peut le dire? We are in the same boat. On est dans la même situation, mais je suis pas sûr si on peut le dire. I'll just quickly check for you if we are in the same boat. On est dans la même situation. Voilà. Si on a envie de dire we are in the same boat. Voilà. Et donc vous allez dire on est dans le même bateau. Bien sûr, c'est la même chose. On est dans le même bateau. On est dans le même bateau. We are in the same boat. D'accord? Ruchi, on est dans le même bateau de niveau B1. Do you want me to write? Être dans le même bateau? It's easy. On a dollar même bateau. We need to write this sentence. Yeah. Write it then, you type. Yeah, try to write it. Être dans le même bateau. Do you get me the spelling, Ruchi? बताइए. Dans मतलब D-A-N-S. BN. Le मतलब L-E. Même मतलब M-E-M-E. और bateau B-A-T-E. बस अब पता तो है आपको. Everything you know, you just have confidence on yourself. That's more important. Mosquée, pourquoi on le même bateau? IN. No, O-N. What do you O-N? It's not IN. IN. no, it's O-N. No, no, she's saying, Reshma is saying, why not en bateau, en? Why not en? Before, why dans le? Pourquoi pas en même bateau? That's what she's asking. That's a fixed expression. That's a fixed expression, Reshma. Être dans le même bateau, right? That's a fixed expression. Yeah. Chali. So you can use that. You can always use these kinds. These the English translated ones, which are very simple. You can always pick them up quickly. Ça va, c'est clair? Vous êtes totalement vrai, monsieur.
say, totalement on compris, Oui. means, like we understand that what you said Yeah. best. So you are in like B1 level. Yes. So we totally understand, but it's totally different. True. We put No, no. into our words and everything. Non, but don't worry, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment la transition, c'est le changement, parce que niveau A1, A2, c'est simple, et le niveau B2, c'est très, enfin, je ne vais pas dire très difficile, mais très différent. Mais entre les deux, c'est le niveau B1 qui va s'enchaîner à niveau A2 et qui va s'enchaîner, which is going to connect itself à ce niveau B2, entre les deux. Et donc, il faut que ça soit vraiment bien développé. It is important that it be very well developed, so we have to work very hard, right? Chaliए. So il faut que what was you were using right now? Il faut qu'on Entraîner. Oui. Il faut m'entraîner. Il faut qu'on s'entraîne. Il faut qu'on s'entraîne. It's necessary that we train Il ourselves. faut s'entraîner. Voilà, il faut qu'on Il faut s'entraîne. s'entraîner. Très bien. Everything that you write, everyone, I'll be sending these PDFs. Please, from these PDFs, make your little list, vocabulary list. Please make sure of it so that you know you have beautiful words from these texts. These are not my texts. I haven't written them. I've taken them from internet, so you know it very well. But we are, working on them in a very nice way. So, now let's move ahead. Yeah. À toi, Champa, est-ce que tu peux lire cette partie-là, s'il te plaît? Oui, monsieur. Vas-y. Oh, Oui. beside me, a dog was shouting. So it's difficult for me to see. Just give me a moment. Yeah. From lutter, no? Yeah, lutter, lutter. Lutter contre les. Yeah. Am I audible? Yeah, you're audible. I was just trying to say that the pronunciation is lutter and not lutter. Lutter, lu. Lutter. Very good. Lutter. Perfect. Lutter contre les inégalités femmes-hommes dans la sphère professionnelle, c'est s'attaquer véritablement aux inégalités de genre qui structurent nos sociétés et cela passera nécessairement par un plan de relance féministe. Très bien, merci. I'll just explain this one first and then we'll move ahead, Shampa. So to fight against the men-women inequalities in the professional sphere, it is to attack oneself. A. Do you see the A over here, Shampa? It is A plus Le becomes O. So that's Tata ke A, right? So it means, can you put your cameras on, everyone? I don't see you people. Allez-y, mettez les caméras. Comme ça, oui, super. C'est s'attaquer, to attack oneself truly, véritablement, at the inequalities of the genre, of the of gender, which are structured, which structure our societies. As in these inequalities, they are structuring our societies. So we'll have to attack on these inequalities so that the structure of society gets changed. That's very important. It's a very beautiful line. You can always take it. C'est s'attaquer véritablement aux inégalités de genre qui structurent nos sociétés. The verb is structurer. Structurer is to structure, to put into shape. And cela, you see this one? It is structured. Cela. So once more, could you please tell me Satake over here how it is like, because it is not directly, it's not helping it directly. Yeah, it is. C'est s'attaquer à. So to attack on. To attack on, right? Satake. Okay, we are going to attack on the inequalities. On the inequalities of gender which structure our societies. Voila. A Sala. You remember Sala? I think Sapna asked once why Sa and why Sala and Sasi. So I said that in the written form you never use Sa. You always go for Sala. It's a formal one. It will go necessarily, as in it will move ahead necessarily by a new plan of relaunching Feminis. There's a refresh, a relaunch, a feminist relaunch. As in the womanhood has to be relaunched in a better way in the society. Their value, their importance, the way they do things, right? That's very important. So this word is interesting. You can always take that up, Ruchi. Voilà. Relance féministe. Relance féministe is what you could take, right? So have these words ready-made for yourself so that whenever you use them, they help you in bringing beautiful expressions. So une relance, it's feminine. Une relance. A relaunch, of a feminist relaunch.
Ok, très bien. Oui, tu peux continuer, Champa, s'il te plaît. Différence. Oui. Différence de salaire Salaire. entre les femmes. Salaire. Salaire. Non, non, salaire. Salaire. Voilà. Salaire. Hmm. Différence de salaire Oui. entre les femmes et les hommes et précarité des contrats. Oui. En parallèle, les femmes sont majoritaires dans les contrats. Les contrats. Les plus contrats Hmm. les plus précaires. Hmm. Parmi les 5 millions d'emplois en temps partiel, Hmm. 76, am I right? Yeah, 76. 76% sont occupés par des femmes. Ces différences qui structurent le monde du travail entraînent un autre type d'inégalité fortement présente dans notre modèle actuel, les inégalités salariales. Salarial. 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 Voilà, très bien. Salarial. Voilà, très bien. Salarial. Right? Ok, très bien. You can read this one last little portion, Champa. Encore aujourd'hui. Oui. Encore aujourd'hui, les hommes restent rémunérés en moyenne à 24% de plus que les femmes à poste et compétences égales. L'écart salarial est de 4%. Très bien, merci. Oui, je vais demander à Ruchi de lire cette partie et Reshma de lire cette partie. Ruchi. Plafond. Comment? Oui, Ruchi pour toi. Plafond de verre. Ok. Plafond de verre et en égalité. Inégalité. वापस बोलिए inégalité. Inégalité Voilà. de Hmm. salaire Hmm. entre hommes et femmes Hmm. se Cumule. Cumule. ENT को नहीं पढ़ेंगे. So it is circumule. Circumule. They add up. Cumule. Voilà. En France, selon INSEE. Selon l'INSEE. selon l'INSEE. l'INSEE. l'INSEE is the organization. l'INSEE. Les 10 %, 10%. 10% des femmes les moins bien rémunérées Voilà. ont un salaire Un. inférieur. Voilà, inférieur. Inférieur. Un नहीं, सुनिए रुचि, सुनिए, relax. ये un नहीं है, ये है un. आइन को पढ़ते हैं un. Inférieur. Inférieur. Right? पढ़िए. Inférieur. De 7% Pourcent. à pourcent Hmm. à celui des hommes Hmm. au niveau médian. Hmm. Les femmes gagnent Gagne. salaire. Gagne. Gagne. हाँ. Gagne un salaire. Sorry, en période Hmm. de 13% à celui des hommes au haut de la pyramide des revenus. Les 1% des femmes les mieux rémunérées. तोड़ के पढ़िए इसको. रुचि पहले से ही पढ़ा था आपने. Rémunéré. Néré.
Wait. Ah, that's correct. Gagner new gagner en salaire au férié de 34% ou 1% des hommes au plus d'autres salaires. Ok, très bien, merci. So, we'll look at this text as well, but before that, on va lire cette partie-là. Oui, Reshma, tu peux lire s'il te plaît cette partie pour lutter contre. Oui, monsieur. Pour lutter contre les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes, l'entreprise doit notamment s'attaquer à la question du temps partiel subi et des CDD qui concernent en majorité les femmes, sans oublier les autres moyens d'action Concret. Concret. concrets Oui. qui existent pour améliorer la place des femmes dans les grandes entreprises, comme par exemple une augmentation significative du congé Congé. paternité. Très bien, parfait. Okay, so we'll go back to that text that was read by Shampa. So it reads here, to fight, lutte is to fight, right? When you fight, to fight against the inequalities men and women in the professional sphere, it is to attack. So we've already spoken about it. Now, differences of salaries between men and women is, and precarité is precarity, which is the instability, which is not stable. It is the instability of contracts. With women, the contracts are not very stable. With men, they are stable. So there is that problem as well. So precarité is a good word. Catch hold of it at B1 level. Okay, en parallèle, parallelly. En parallèle means at the same time, en parallèle. You know, it's a way to say lot many things are happening, Khushbu, and en parallèle, something else is also happening. The women are in majority in the contracts les plus précaires, the most unstable. The most, they are not stable. Parmi les 5 millions, among the 5 million jobs in part-time jobs, 76% are occupied by women. Just imagine, among 5 million part-time jobs, 76% occupied by women. So only 25% men are into part-time jobs, the rest all are women. So their contracts are so part-time. These differences what do they structure? The world of work. They lead. Entraîne is to lead. They train. A different type of inequality strongly presented in our current model of salary inequalities. Because part-time women are paid less, and of course, that's also a problem. We'll just read these two lines and the first line. I would not go into the statistics because it was too much and it would not matter much to you. So, still today, the men stay remunerated or being paid on an average 24.4% more than women. So they get, if women are getting 100 rupees, they get 124 rupees for the same work. À poste et compétences égales. Just imagine at the same post and at the same competencies, they are getting paid more. So there is a difference of salary, which is a 4% difference overall, men and women. So that's the question, Shampa, that why such differences existing. So les inégalités salariales. So that is what we have to keep into mind, right, Reshma? Les inégalités salariales. Oui, Khushbu. Plafond de verre. Yeah, that means no. That was when women want to move ahead in hierarchy, stops them. That was a different concept altogether. Here we are talking, Khushbu, about the salary inequalities. You got it? So, I mean, I'm not getting the motive to use here platform the way. No, we have not yet come on that point. Where are we? Okay. No. Yeah, we just read this part na platform the way. That's the third. I have sentence. no. Yeah. No, I haven't come here. I'm still at this point, right? So it's yeah. Now I'm coming on to that. So it says now these are two concepts, Khushbu. One is plafond de verre, which means they cannot grow in hierarchy. You understand it now? Because they are limited. And another one is inequality of salaries.
So these are two major problems that women face. D'accord? Entre hommes et femmes, s'accumule means Reshma, s'accumuler is to accumulate, to add up, to add up, to add up. S'accumule, to add up. Reshma, c'est bon? Tu comprends? Reshma, I don't. Oui, d'accord, très bien. Okay, we'll skip this. So platform where has two meanings. No, one is ceiling, glass ceiling. One is glass ceiling, or you can say they cannot move. It's error. Yeah, it's just one meaning. So what is that? That's the only meaning. No two meanings. One meaning. No, right now you said I was saying there are. 2 minutes. I said there are two reasons in this. One is plafond de verre, the growth in hierarchy, and one is inequalities of salaries. These are the 2 points. Okay. Here We we have have keeping this point again to showcase. Yeah, they're resuming the text now. They're resuming the text. One they said about the so now plafond. we are concluding. Yeah, anything. they're concluding, right? Yeah, they're concluding. So one is plafond de verre. They cannot get up in the hierarchy, Reshma women, because of plafond de verre. And il y a aussi les inégalités salariales. There is salary difference for the same post, Khushbu, for the same competence. They are still getting paid less, right? We'll skip this little portion with numbers. That's not going to be that important. We'll just quickly come on to what Reshma read. So for fighting these inequalities of salaries between men and women, the company must notably attack on the question of part-time, subi, and des CDD. CDD is contrat de durée déterminée. Contrat de durée déterminée means part-time, not full-time. CDD. We call it CDD. What is CDD? Contrat de durée déterminée, which means that it's a fixed contract. It cannot be extended. Contrat de durée déterminée, or we. Contracts, determined duration contracts. Determined, yeah, Shampazin, you cannot extend it. I'll just change the word here. They officially use it. I mean, that's correct what I wrote, but you have an official term. Contrat à durée déterminée. So they put it that way as well. Contrat à durée déterminée. Contrat à durée has an extra E, durée, of course, and déterminée has an extra E. Contrat à durée déterminée, which means the fixed contracts, you cannot extend 10 months, not more than that. So people will be jobless afterwards. Contrat à durée déterminée, right? CDD. So people don't like to go for CDD. Whenever they're looking for a job, Khushbu, in France, they want to go for CDI. What is CDI? Anyone? They don't want to go to CDD. What is CDI? Any guesses? So contrat, it can be contrat à durée and determiné, exactly, and determiné, which means lifetime association, full time. So I was thinking here I'm going to pronounce a, or I'm going to pronounce it, or because it is always. No, because determiné starts with D, right, Shampa? So it is a. You got it? Yeah. So I was thinking that should I start with a, or will it be in? No, so it is be and determiné. Inequality, you said inequality. Yeah. Yeah, because égalité starts with E, so inégalité and déterminé will be. You got it now, right? Perfect. Chali. So everyone looks forward to CDE, right, Reshma? And no one wants to go for CDD because what will I do after my contract gets over, right? So CDE. So what they are saying, so the companies need to attack the question of part-time and CDD, which concerns in majority the women folk, without forgetting the other means of concrete actions which exist for enhancing the place of women in the big companies, as giving a augmentation, a significant increase of paternity leave. You know, men should also get bigger paternity leave so that they can help their wives at home. They're asking that, right? So Surely. Of course, you know, so that I would rather find them means if I keep my son and my husband together, yeah. I will rather see them both of them, you know. Okay. So So
Anyway, that's a Western concept. An Indian concept, women might want that. Let my husband be on work. Give me more of maternity leave. I'll be more happy to take care of my kids. Myself. Anyway, chali. Revenons à nos moutons. Will be very quick. We have to listen to the audio as well quickly. So, des femmes lourdement impactées par des tâches domestiques. And this last thing, I'll quickly read it out for you. Women are heavily impacted by the household chores. You know it very well, right? You cannot avoid that. That's the same part of the text, right, Reshma, Shampa? It's the same text. It reads, au sein du foyer, within the house, l'inégale répartition, the unequal division. Répartition means division. Watch this video again if you feel it is quite fast. The unequal division of des tâches domestiques, the domestic chores, the work, perdure. It lasts encore et toujours. It still lasts and keeps on lasting. En France, au sein de means within. You remember this word we saw the other day? Au sein de means within. Within something. Au sein de means within. Right? So within house, there is also unequal division. Répartition means division of the household chores, which lasts still and always. In France, the women, they devote on an average 3 hours 26 minutes per day to the domestic work against 2 hours for the men. Cela n'est pas sans importance car cela signifie notamment beaucoup moins de temps disponible pour avoir une activité rémunérée ou pour se former. So, due to this, they get less of time for having a paid activity or to train themselves. Women have less of time because they're always busy at home because of 3 hours 26 minutes, and men are busy just 2 hours. In this way, ainsi is a beautiful word, everyone, you can take up. Ainsi, when you want to just conclude, you would say ainsi. In this way, Reshma, ainsi. 42% of the women say that they cannot have a work which is paid work due to the reason of load. Charge means load. They have a very important load of work of taking care. Work, the care work. The care work or the care duty. They have to take care. On leur fait porter dans le cadre familial. That they are given. Faire porter is to hand over. Faire porter is to hand over. They are handed over. They are handed over. What are they handed over, Shampa? The care work, the work that they do for taking care of the family members, that they are given, they are handed over in the family setup. Ça va? C'est clair pour vous? Khushbu, ça va? Reshma, c'est bon? Ruchi, ça va? Oui, monsieur. ठीक है. So these texts are going to help you to strengthen your content. That's very important, right? Whatever you can write, it's good, but please embellish your work by picking up these terms. Le plafond de verre, le plafond, enfin, le paroi de verre, or les inégalités salariales, or the other terms that we saw, les tâches domestiques. Always use these verbs and words. Okay, quickly moving on to the next part. These are questions, you will do them by yourself. They're asking, what does this mean? Plafond de verre, what do you mean by the crise mondiale? You can always talk about them. There's one more text that I have given to you people is about le télétravail. It's a very simple text, so we would not go much into it. We'll just read the heading. Le télétravail, qu'est-ce que c'est? I'll read it out for you. I'm sure you know that. It's working at distance from home. Alors, le télétravail désigne toute forme d'organisation dans laquelle des missions qui auraient pu être exécutées au sein des locaux de l'entreprise sont effectuées par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. It's a very technical term they have written, right, Shampa, Reshma, so don't get worried about it. Just simply write, quand quelqu'un travaille depuis sa maison, depuis son foyer, pour son organisation, voilà, ça s'appelle le télétravail, tout simplement. That's clear? But here it means that working from distance designates all form of organization setup in which the missions which could have been, you remember, passé, conditional passé, Shampa, which could have been executed within the company framework are done by a salaried person out of company's, setup in a manner which is voluntary. He has been given that choice by using the technologies and information of communication, because he or she has to be continued or connected with the IT and technology. You just cannot stay at home and work when you're not connected, so you have to get connected. Est-ce que c'est bon, c'est clair pour vous, ça va? Oui, oui. Monsieur, over here, effectuer is an adjective, no? Yeah, it is actually, it is not an adjective. It is over here the passive voice.
the passive voice, you see? Okay. That could have been, Okay. because you know, To be yeah, could have been executed by someone. Par yeah, quelqu'un. it's a executed. passive. So I was thinking that because if Yeah. it is No. participle form. You're right. At times, the verbs, third forms are adjectives, but over here, Shampa, it is the passive voice. By someone, so by some, right? So it's a very simple text. You would read all by yourself. Who can keep télétravailler, who can work at distance? What does that mean? And what are the benefits of working at distance? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? And everything is there. This is my favorite subjects. Ah bon? Ça te plaît? Okay. And Mon sujet favori. voilà, très bien. Mon sujet, mon thème favori. After that, everyone, as always, I have given you. Je suis. Oui. Car say I work. Je travaille. Je travaille en ligne. Voilà, je travaille en ligne, très bien. Parfait. Alors, ensuite, comme d'habitude, je vous ai envoyé, tout le monde, je vous ai envoyé le contenu basé sur le vocabulaire et les expressions importantes sur ce thème-là qui vont vous aider à bien alimenter votre production orale et production écrite. So, could we have all the terms, le salaire, la rémunération, le plafond de verre, glass ceiling, right? Everything is there. Go back to this term and just read them. And then we have also put you, Reshma, all the ready-made structuring. I mean, Ruchi has left the meeting, but then it's for everyone that even if you feel blocked, pick these direct, right? Everything is there. I mean, Yes, when I was writing my previous Yeah. monologue, I got stuck to end it, like how Okay. to conclude it. right. And that time I picked the text and I Perfect. picked the vocabulary that helped me to, Yeah, to my complete lesson. it. Yeah, absolutely. But something that, You can start, but somewhere you Yeah. feel stuck. because Yeah, you do. We lack with the vocabulary. So True, there true. that helped us a lot. absolutely, absolutely. That's why it is there. I mostly take all the verbs. Khushbu, mostly I use all the verbs that is in the text. Yeah, And then I move on. So you can use those texts. as it is. As it is. Yeah. Very good. Verbs also. Very good, very good. That's why, you would speak in a French style. Otherwise, always, Khushbu, it will be like a translation from English to French. And to avoid that, Members, our teacher in Ireland, they used to tell us, never translate, think in French, only you'll be able to cope up with the vocabulary. yes, Once you start making them to English to French True, or true, making true. to French, true. you will be stuck between those Yes, two absolutely, languages. absolutely. You know, the way, I'll tell you one thing. Yeah. I'll tell you regarding, to be honest, what we got evidence and hats off to him, and how he is telling us that's simply awesome. Because I've also studied in Alliance, but to be honest, I did not like the way they teach. Yes, because they restrict themselves to, I'd rather say like, we are reading the text and we are discussing the important points and then they leave it. yes, Here we actually do a discussion. true, We true, discuss their various meaning. There are certain words which are versatile. You can True. pick up. true. Like platform, the way we are Yes, using toys. absolutely. Yes, The meaning somewhere it I changes. found over there, like, to be honest, I don't want to, discourage anybody or either I want to demean anybody. But the thing is, I what found over there, like, they just, they just want to discard you people. They basically, they're in crowd. There is no kind of people. So you are nobody. Just like I have been through all these people. Like I have A1, A2, B1, B2 I have done over there. So now I felt like, why didn't I meet him before? you had to meet me this time. Okay, on va revenir à ce thème-là. C1 and C2, I won't go anywhere. Okay, great. Merci. So, the way Reshma said that, how should I make this reflexive thing with the so and e and everything, all packed, Khushbu. So, in English, you would rather say, I would not get involved with this. But in French, you would say, je ne vais pas m'en mêler de ça. Je ne vais pas m'en mêler de ça. So, this de comes from French style. Otherwise, someone who does word-to-word translation, Reshma, would take avec ça. You got it? Because in English, we might say, I don't want to mix with this. I don't want to get involved with this.
So this with will not work, Shampa, the way it is working in English in French. So you'll have to go the. So these things you have to understand. Even if you don't use them, but your brain should accept that, okay, there's a difference and I have to do it in the right way. Chali. So we'll be very quick. So you have all these ready-made sentences. Pick these up for yourself and you can make most of these things. And in the end, there is a writing section which I've given you as an answer. Please catch hold of this answer, make your own, or you can pick up things from here. For two topics, one is le télétravail, which is of course working at distance, and another one, the previous one that you saw, was les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Okay, I'm very quick because I want to play the last video, which is a very important video. You will get to know about le plafond de verre and le paroi de verre in that video. I don't know if you got time to watch that, mais c'est pas grave, on va écouter cette partie-là. Oh, you did? Yeah. Okay, très bien. I hope I'll try to put it over here. Voilà. Les inégalités salariales, I think I'll have to go to YouTube. Voilà. Voilà. Okay. Hop. Les inégalités, je sais pas, does it give me something salarial? Oh no, it's professionnel, right? I just remember. Professionnel. Profession. Voilà. Okay, let's see if it gives us something. Up. Ah voilà, là voilà cette vidéo. D'accord. Vous allez me dire si c'est audible pour Marie Libert, bonjour. Bonjour. I'll make it full screen. Now I'll get my speaker nearer to this microphone. Okay. Et qu'est-ce qu'on va faire? We are not going to stop it in between. We'll see it at a length, right? And catch hold of the words that are difficult for you. You would search all by yourself these words and then you'll embellish your work because she's going to give us a lot of new words and try to understand it in a global way. Voilà. Ça va vous aider à développer vos compétences pour la compréhension de l'oral. It's going to help you over there as well, right? So it's like a whole approach. Okay. Voilà. Monsieur. Oui, Reshma. Pardon. Oui. Dis-moi, tell me. Inéqualité important. Qu'est-ce que c'est prononcer ces mots, monsieur? Quoi on prononce comme ça? Les Inéqualité important so les inégalités. Les inégalités. In and on la différence de prononciation. No, entre quoi et quoi? Reshma, j'ai pas compris. Les inégalités, you are saying the inequalities, les inégalités? E and O. Okay, I'll tell you. So I'll repeat what I just said. So IN becomes E when it is followed by a word which normally exists with a vowel starting. For example, égalité starts with a vowel and IN when adds to it, it becomes inégalité and not anégalité. Inégalité. That makes sense? I hope that's what you're asking. I don't remember. Is that so? Yeah. And another, well, and one more example, Reshma, like acceptable. Ce n'est pas acceptable. It's not acceptable. You would say inacceptable. IN becomes E because it is acceptable that starts with the vowel. You got that? It is acceptable, inacceptable. Ça va? But the way Shampa said déterminé, she was little, she took 2 seconds to think, will it be indéterminé or will it be indéterminé? So she got with the answer. The correct one was what she said, indéterminé, because déterminé starts with D. So anything that comes as a prefix before that as IN will be indéterminé and not indéterminé. C'est clair? Ça va? Merci beaucoup, monsieur. Voilà, c'est simple, très bien. Okay. Chali, so we'll quickly watch this video. I would not stop in between, as I said to you. Just give a try to it to understand everything with the subtitles underneath, and then we'll see if time will be there. So we'll discuss. Otherwise, on va continuer la prochaine fois. Écoutez. Marie Libert, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coordinatrice générale de l'association européenne JUMP. Est-ce que c'est audible pour vous? Ça va? Oui? Très bien. OK. Chali, écoutez. Marie Libert, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coordinatrice générale de l'association européenne JUMP qui propose un vrai changement culturel en termes de mixité, de parité homme-femme dans le monde du travail.
Absolument, ouais. Jump est une association qui œuvre en accompagnant les entreprises qui ont envie d'être plus inclusives, de promouvoir les carrières des femmes et de promouvoir plus de mixité dans l'ensemble de leur métier. Et on les aide essentiellement via de la formation sur deux champs d'action. D'un côté, disons, la formation des RH, des managers, de tous les décideurs sur c'est quoi une culture d'entreprise inclusive, comment je fais pour, dans mon entreprise, recruter autant de femmes que d'hommes, etc., dans tous les métiers. Et puis d'un autre côté, on accompagne les femmes spécifiquement pour qu'elles développent les compétences qui sont aujourd'hui associées au leadership. Non pas qu'elles ne les aient pas pour des raisons biologiques ou autres, mais simplement culturellement, ce ne sont pas les qualités qu'on développe en priorité chez les femmes dans l'éducation. Alors bon, donc on parle d'égalité, mais pourtant il y a des lois en France et dans le reste du monde pour qu'il y ait une meilleure mixité, une plus grande parité. Quid de ces lois? Oui, effectivement, en France, en droit, dans la loi, les femmes sont les égales des hommes, y compris au travail. Ces lois sur l'égalité professionnelle en France, elles existent depuis 1983, enfin 72 pour l'égalité salariale et puis 83 pour les premières lois EGAPRO. Et de fait, en fait, elles sont totalement mal, trop peu appliquées. Les entreprises ne respectent pas ces lois, à vrai dire. Donc il y a Et des pourquoi il y a obligations. ces freins? Alors, les obligations, par exemple, c'est celle d'avoir une négociation dédiée sur l'égalité professionnelle. C'est celle d'avoir une mesure de l'égalité professionnelle. C'est celle d'avoir un plan d'action. Eh bien, de fait, tous ces indicateurs ne sont mis en œuvre que par, disons, 59% des entreprises françaises qui devraient être concernées, donc c'est très peu. Et sur la totalité de ces entreprises qui ne respectent pas leurs obligations, il n'y en a que 0,2% qui ont été pénalisées financièrement, ce qui est normalement la menace qui pèse sur les entreprises qui ne respectent pas les GAPRO. Donc les entreprises sont dans l'impunité. Alors, Donc ça veut dire que la loi ne marche pas. La loi ne marche pas et pourtant, on a essayé, elle a été améliorée au moins à 6 ou 7 reprises depuis 83. Là, il y a une nouvelle modification de la loi EGAPRO qui a été votée là cet été, qui est entrée en œuvre le 5 septembre, qui porte précisément sur l'égalité salariale et qui en fait va demander aux entreprises de mesurer via des index et une note en fait sur 100 leur situation en termes d'égalité salariale. Mais de fait, quand on regarde comment ces indicateurs vont être calculés, ils sont encore très indulgent vis-à-vis des inégalités. Je vous donne un exemple. Pour avoir la moyenne sur l'indicateur de l'écart salarial, il suffira d'avoir 8% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Donc 8, c'est moins que la moyenne des entreprises françaises aujourd'hui où on est autour de 26%. Mais de fait, c'est encore beaucoup trop. Donc il y a vraiment encore... Voilà, et donc ce que vous avez compris, elle est en train de nous parler comment est-ce qu'il y a une différence salariale entre les hommes et les femmes. Et de plus, elle dit qu'il y a des lois, there are some laws, mais les lois ne sont pas bien appliquées dans les entreprises françaises ou même dans les autres pays. Alors le problème, c'est que normalement, l'écart de différence doit être environ 8%, can be between 8%, mais c'est vers 26%, c'est trop, c'est énorme. It's around 26% between the difference of women and men salaries. So, il y a encore du boulot. There is still a lot of work to be done. That's in a regular way it said. Il y a encore du boulot. Abhi bhi aur kaam karna baki hai. There's a lot of work to be done. Voilà. Let's see. Now she'll talk about what all challenges do women face. Encore du boulot, donc le plafond de verre est toujours présent, mais aussi les parois de verre. Alors, est-ce qu'on peut... Voilà, vous avez vu le plafond de verre et la paroi de verre. Donc il y a vraiment encore du boulot, donc le plafond de verre est toujours présent. Yeah. So, le plafond de verre est toujours présent, mais aussi les parois de verre. So you see that women are blocked not only in hierarchy, but also in this type of dimension wherein they want to digress or move into new jobs, perhaps, right? So that's called les parois de verre. You got that term? Ça va, c'est clair pour vous? Okay. So let's see what this expert has to say on le plafond de verre and les parois de verre. Over here, Khushbu and everyone, you'll get to see what parois de verre, when women move up in the hierarchy, what is that phenomena exactly. So she'll tell that. Try to understand it in French with the subtitles. Let's see. Mais aussi les parois de verre. Alors, est-ce qu'on peut faire le distinguo entre les deux? Alors il y a deux phénomènes qui limitent les carrières des femmes. Donc ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est bien connu, c'est le fait que quand les femmes arrivent à certains niveaux hiérarchiques, elles se retrouvent bloquées, elles n'arrivent plus à évoluer. Alors je dis elles se retrouvent bloquées parce qu'il y a différents phénomènes qui sont à l'œuvre. À la fois leur hiérarchie ne les identifie pas pour les faire monter, et puis elles-mêmes sont retenues par des contingences personnelles, de représentation de soi aussi, par leur contexte familial, leurs contraintes, etc. Donc ça c'est le plafond de verre, le fait que plus on monte dans la hiérarchie, moins il y en a. Les parois de verre, c'est le fait que les femmes sont limitées
dans les métiers qu'elles exercent. Pourquoi je dis qu'elles sont limitées? C'est parce qu'aujourd'hui, les femmes sont orientées en fonction de leur sexe dans les études. On sait qu'elles sont largement surreprésentées dans les métiers du soin, les métiers du service, enfin, tous les métiers qui sont associés à des qualités soi-disant féminines. Et de fait, elles n'arrivent pas à sortir de ces métiers-là. Voilà, et donc on a compris quand on parle le plafond de verre, c'est-à-dire les femmes, quand elles s'intéressent à monter dans l'hiérarchie, il y a des problèmes parce que les hommes autour d'elles, ils ne veulent pas que les femmes deviennent beaucoup plus importantes dans la hiérarchie. Alors, des fois, c'est à cause du système, mais aussi des fois, à cause des problèmes personnels à la maison, ils ont beaucoup d'obligations à accomplir. Ça s'appelle le plafond de verre. Et en même temps, il y a aussi les parois de verre, c'est-à-dire quand les femmes veulent changer leur métier, parce que normalement, les femmes, elles font les métiers qui sont féminines, c'est-à-dire elles sont les infirmières, elles sont les enseignantes, mais elles veulent aller dans la technologie, par exemple, je sais pas. Mais les hommes disent, non, non, mais tu n'es pas faite pour la technologie, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Même pour les mathématiques, non, non, c'est pas pour toi. Alors quand les femmes veulent changer leur métier, c'est interdit. Ah, c'est ça, ça s'appelle les parois de verre. C'est clair pour vous? Alors c'est difficile parce que on considère que les femmes sont là pour les métiers féminines. They're meant for the feminine jobs, pas pour les autres métiers. Pour aller vers des métiers plus prometteurs, des métiers d'avenir, des métiers mieux rémunérés. Par exemple, les métiers de la tech, de l'intelligence artificielle, tous ces métiers-là qui vont être très importants pour façonner le monde économique de demain. Alors le numérique ne les aide pas précisément Effectivement, à changer de vision de leur monde professionnel. il y a un vrai enjeu sur le numérique. Pourquoi? Parce que dans les technologies qu'on développe aujourd'hui, et par exemple l'intelligence artificielle, tous les biais sexistes qui existent dans la société et qui font que les femmes ont du mal à évoluer dans leur carrière, tous ces biais sexistes sont reproduits et amplifiés. Comment ça se passe en fait? La façon dont fonctionne l'intelligence artificielle, c'est que les systèmes sont basés sur l'existant, sur la donnée existante. Et vous parlez des moteurs de recherche là. Par exemple, donc je vous donne un exemple concret. Chez Amazon, ils avaient mis en place un système de tri des CV automatisé avec un système d'intelligence artificielle. Ils l'ont créé en 2014. Ce tri scannait les CV et attribuait des notes aux candidats. Qu'est-ce qui s'est passé? L'intelligence artificielle s'aperçoit que dans les métiers, par exemple, de développeur web, chez Amazon, il y avait beaucoup plus d'hommes. Donc, il comprend que ce qu'on cherche pour ces métiers-là, ce sont des hommes. Et donc, les femmes se retrouvent sous-notées du fait qu'elles sont des femmes. Et donc, les biais sexistes sont augmentés et la non-mixité est aggravée. Alors, est-ce que... Alors, elle nous a expliqué comment est-ce que le système de recrutement, ça fonctionne, mais il y a aussi des discriminations. Par exemple, chez Amazon, quand on recrute, quand on recrute des développeurs web, de web developers, alors il y a un système de l'intelligence artificielle qui va piocher, qui va sélectionner, qui va scanner les CV des hommes et qui va rejeter les CV des femmes parce qu'il y a des femmes. Vous voyez? Et donc, c'est un système qui n'est pas gentil. Alors, c'est un système qui va faire la discrimination et donc, il y aura plus d'hommes pour être les développeurs de web et les femmes qui sont vraiment compétentes n'auront jamais la chance d'y être recrutées. Vous comprenez? Et donc, c'est un problème. So, there's a lot of manipulation happening. Voilà. Est-ce que le numérique, en revanche, peut être favorable aux femmes dans le développement de l'entreprise, puisqu'il est de plus en plus présent? Est-ce que ça va être un préjudice ou plutôt est-ce que ça peut favoriser les carrières des femmes? En tout cas, c'est un vrai challenge. C'est le sujet d'ailleurs de notre prochain forum Jump à Paris. Est-ce que la transition numérique va être une menace ou une opportunité pour les carrières des femmes? La réponse, c'est que si on arrive à créer ces systèmes d'intelligence artificielle et à les orienter pour rectifier les biais au lieu de les aggraver, et bien dans ce cas, oui, ils deviendront un allié, par exemple, pour des recrutements plus égalitaires, pour neutraliser les biais et les stéréotypes que les humains ont de fait, et faire en sorte que les tris de CV, par exemple, ne se fassent plus sur des critères tels que, par exemple, le sexe, l'âge, enfin ce genre de critères discriminants. Alors, est-ce qu'il y a des pays qui sont bien placés en termes d'égalité hommes-femmes? Quels sont les mieux placés? Sans surprise, les pays scandinaves sont extrêmement bien placés. Alors l'Islande en premier lieu, puisque l'Islande partait pas forcément d'ailleurs d'une situation beaucoup plus favorable en termes d'égalité salariale que les autres pays d'Europe, mais néanmoins ils ont fait voter une loi très très contraignante pour les entreprises en termes d'égalité de salaire exactement. Et ils sont aujourd'hui, selon le Global Index Gender Parity, les mieux placés avec la Norvège et la Finlande. Ensuite, il y a
Voilà, et donc elle a dit, est-ce que c'est partout pareil? Est-ce que dans les autres pays, il y a cette parité, cette égalité salariale entre les hommes et les femmes? Elle a dit les pays scandinaves, c'est-à-dire les pays Norvège, Suède et même Islande, which is Iceland. Alors il y a cette égalité. Alors même la France n'est pas vraiment au top et donc la France doit beaucoup travailler pour avoir cette égalité entre les hommes et les femmes pour la partie salariale. Est-ce que c'est clair pour vous cette vidéo? Ça va? Ça va vous aider à vraiment développer vos idées et vous aurez plus de clarté à propos de votre travail. Et donc, ça, vous pouvez faire. Vous avez des questions à me poser? Khushbu, Champa, Reshma? C'est bon, c'est clair? D'accord. Et donc, Oui, monsieur. Il y oui, a... vas-y, vas-y, dis-moi. Oui, oui, oui. Elle s'est bloquée. J'ai, moi, Hmm. hum, Elle se trouve cette bloquée. phrase, Elle se trouve bloquée. cette phrase Yeah. dans l'audio. Yeah, I'll write it down for you. So, Elle s'est bloquée. Les verbes pronominaux. Donc, pourquoi on utilise elle bloque? no, no, no. The word that she uses, Reshma, was they find themselves blocked. Elle se trouve bloquée. Elle se trouve bloquée. So, what does that mean, Khushbu, to find oneself blocked? As in, I am like held up. I'm held up, right? I cannot move ahead. So, elle se trouve bloquée. For example, if you were to C'était say, une phrase, elle s'est bloquée, monsieur. elle se bloquée, I'll go back to that video quickly. Let's see. I hope that video is still there. J'espère. Ok, on va voir. Ok. C'était où ça? Tu t'en souviens? Au début. Au début? Au début? Au début. Au début. Ok, ok, we'll see that. Disons, la formation des RH et on les aide essentiellement via de la formation sur deux champs d'action. D'un côté, disons, la formation des RH, des managers, de tous les décideurs sur c'est quoi une culture d'entreprise inclusive, comment je fais pour... Oh, that's in a fast speed. Don't worry, right? I've just to find the sentence raised by Reshma. So don't go for the speed, right? Dans l'entreprise, recruter autant de femmes que d'hommes, etc., dans tous les métiers. Et puis d'un autre côté, on accompagne les femmes spécifiquement pour qu'elles développent des compétences qui sont aujourd'hui associées au leadership. Non pas qu'elles les aient pas de raisons biologiques ou autres, mais simplement culturellement, ce sont pas les qualités qu'on développe en priorité chez les femmes en éducation. Alors, donc on parle d'égalité, mais pourtant il y a des lois en France et dans le reste du monde pour qu'il y ait une meilleure mixité, une plus grande parité. Quid de ces lois? Oui, effectivement, en France, en droit, dans la loi, les femmes sont les égales des hommes, y compris au travail. Des lois sur l'égalité professionnelle en France, elles existent depuis 1983, 70 pour l'égalité salariale et 83 pour les premières lois égales pro. Et de fait, en fait, elles sont totalement mal, trop peu appliquées. Les entreprises ne respectent pas ces lois. Donc il y a des obligations. Alors, les obligations, par exemple, c'est celle d'avoir une négociation dédiée sur l'égalité professionnelle, c'est celle d'avoir une mesure de l'égalité professionnelle, c'est celle d'avoir un plan d'action. Et bien de fait, tous ces indicateurs ne sont mis en œuvre que par, disons, 59% des entreprises françaises devraient être concernées, donc c'est très peu. Et sur la totalité des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations, il n'y a que 0,2% qui ont été pénalisées financièrement, ce qui est normalement la menace qui pèse sur les entreprises qui ne respectent pas les gaps. Donc les entreprises sont dans l'impunité. Alors la loi ne marche pas. La loi ne marche pas. Pourtant, on a expliqué, elle a été améliorée au moins à 6 ou 7 reprises depuis 1983. Il y a une nouvelle modification de la loi EGAPO qui a été votée la cet été, qui a même le 5 septembre, qui porte précisément sur l'égalité salariale et qui en fait va demander aux entreprises de mesurer via des index et des notes en fait sur 100 leur situation en termes d'égalité salariale. Mais de fait, quand on regarde comment ces indicateurs vont être calculés, ils sont encore très indulgents vis-à-vis des inégalités. Je vous donne un exemple. Pour avoir la moyenne sur l'indicateur de l'écart salarial, il suffira d'avoir 8% d'écart de salaire entre femmes et les hommes. Donc 8, c'est moins que la moyenne des entreprises françaises aujourd'hui, on est autour de 26%, mais de fait, c'est encore beaucoup trop. Donc il y a vraiment encore du boulot. Donc le père de toujours présent, mais aussi les paroles en termes de mixité, de parité dans le monde du travail. Absolument, Jump est une association qui œuvre en accompagnant les entreprises qui ont envie d'être plus inclusives, de promouvoir les carrières de femmes et de promouvoir plus de mixité dans l'ensemble de leur métier. Et on les aide essentiellement via de la formation sur deux champs d'action. D'un côté, disons, la formation des RH, des managers, de tous les décideurs sur c'est quoi une culture d'entreprise inclusive, comment je fais pour, dans mon entreprise, recruter autant de femmes que d'hommes, etc., dans tous les métiers. Et puis d'un autre côté, on accompagne les femmes spécifiquement pour qu'elles développent des compétences qui sont aujourd'hui associées au leadership. Non pas qu'elles ne les aient pas de raison biologique ou autre, mais simplement culturellement, ce ne sont pas les qualités qu'on développe. J'ai pas trouvé, mais c'est après, Reshma, je suis pas trop sûr. What you do, Reshma? You would send the screenshot of the same to me, right? I'll help you with that. Ne t'inquiète pas. Oui, ça, on peut faire comme ça, sinon... C'est le verbe. Œuvrer is to fight. Œuvrer. Œuvrer is a verb. O-I-U-V-R-E-R. Œuvrer, lutter, militer. Voilà. Œuvrer. Œuvrer is a verb over here, right? Œuvre. Qui œuvre. It's an organization that fights, that, qui lutte, qui milite, qui œuvre. Œuvrer is a verb over here, right? And œuvrer is a beautiful verb. Oui, oui, bien sûr, une œuvre. The noun is une œuvre, a work, a masterpiece kind of a work. Oui, Reshma.
Obey is also work. Nee, work as a noun. O-E-U-V-R-E, œuvre. Chef d'œuvre, like a masterpiece, chef d'œuvre, masterpiece. That way. It's a noun. Chef d'œuvre, बोलते हैं ना CHEF, chef d'œuvre, chef d'œuvre. I think she's confused. You are confused with No, read. that is open. The read is different. Yeah. Read is the verb. Yeah, chef d'œuvre. So, œuvre means to fight, to work for, as in, I mean, but it's always in a sense of with organizations. C'est clair? Ça va? So, c'est clair? Oh là là. What about quid? Quid de ces lois? What about these laws? What about? What about? Quid de ces lois? What about these work? So, that's great, Reshma. Yeah, yes, you're right, Shampa. That's correct. Très bien. Right? So these videos are going to be, a great source of, knowledge, not only in terms of la qualité, la connaissance, mais aussi au niveau linguistique. Vous allez prendre et apprendre beaucoup de mots importants. So you are going to make your list out of it and always use them at B1 level. Just amaze me as well. I would be very happy if you reuse it. I see that you people do a lot of investment of these words in your work. Bravo pour ça. Et voilà, on est vers la fin de cette séance d'aujourd'hui qui était assez intense, mais bien sûr, ça va vous aider à bien formuler votre partie production orale et votre partie production écrite à travers ces contenus. Alors, travaillez bien quand on va se voir la prochaine fois. When we are going to meet the next time, quand on va voir la prochaine fois, j'aimerais bien vous écouter et j'aimerais bien vous lire. C'est bon? C'est pas moi qui vais parler, c'est vous qui allez parler. D'accord? Champa, ça va? C'est clair? Okay, so next day we're going to speak. We're going to do the production oral. Yes. Yes, you people are going to talk on which topics. I'll just quickly help you with those topics so that you know where are we heading. J'espère que je l'ai toujours sur moi. Attendez, je pense. Mais c'est pas grave. Alors oui, voilà. Et donc les deux thèmes. Le premier thème, c'est le télétravail. You can pick, that is going to be one of the works which you are going to work as a production orale and production écrite. And another one is l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme. Right? It's a very generic topic I'm giving, Reshma. Dash in your connaissance in a way that you make a production orale and a production écrite on it based on the limited words that we have for B1 level. C'est bon, c'est clair? Yeah. Le télétravail. Voilà, et donc je vous mets le deux mots. So first topic is l'égalité professionnelle femme-homme. That's one of the topics. And the other one is le télétravail. Le télétravail. So you are going to work on these two topics as a writing section and as l'égalité. I'm sorry, l'égalité. Voilà. As a writing section and as a speaking section. Ça va? Est-ce que c'est bon? C'est clair pour vous? Très bien, voilà. Très bien. C'est clair, très bien. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous souhaite beaucoup de courage et comme d'habitude, travaillez bien et comme ça va vous aider à bien vous présenter, vous préparer pour l'examen de niveau B1 et même au-delà, even beyond. Voilà, je vous souhaite bonne fin de soirée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir.